আসসালামু আলাইকুম। ফায়ারওয়ালের বাংলা টিউটোরিয়ালে সকলকে স্বাগত। আজ আমরা দেখব হাইপার-ভিতে কীভাবে ওএস ইনস্টল করা যায়, আর আমরা ওএস হিসাবে আজকে সহজ ইনস্টল করব। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা হাইপার-ভি ম্যানেজার ওপেন করব, দেন নিউ ভার্চুয়াল মেশিন, নেক্সট ভার্চুয়াল মেশিন নেম। যেহেতু সহজ ইনস্টল করতে যাচ্ছি তাই আমি নাম দেব সহজ। স্টোর লোকেশন দেখিয়ে দেব। নেক্সট সেটা মেমোরি আমি 4 GB করে নিচ্ছি, 4 GB। ইউজার এক্সিস্টিং ভার্চুয়াল হার্ড ডিস্ক, আমি হাইপার-ভি এর জন্য যে ওএস ডাউনলোড দিয়েছিলাম সেটি দেখিয়ে দিব। নেক্সট ফিনিশ। এখন আমি ইন্টারফেসগুলো ওকে করে নেব। ইন্টারফেসগুলো ওকে করার জন্য যা করতে হবে, আমাকে প্রথমে যাব ভার্চুয়াল সুইচ ম্যানেজারে, নিউ ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক সুইচ, ক্রিয়েট ভার্চুয়াল সুইচ, নেম, ইন্টারফেস নেম আমি প্রথমে লিখব 1। আমার পিছনে 2টি ল্যান্ড কার্ড লাগানো, তাই আমি এখান থেকে একটিকে দেখিয়ে দেব 1 হিসেবে, আর একটি ল্যান্ড হিসেবে 1 হিসেবে ফ্যামিলি কন্ট্রোলার দেব। ওকে, ভার্চুয়াল ম্যানেজার নিউ ভার্চুয়াল সুইচ, এটা দেব ল্যান, ফ্যামিলি কন্ট্রোলার দেখিয়ে দেব আমরা। আচ্ছা, দেব ল্যান, এলএন ল্যান, ফ্যামিলি কন্ট্রোলার 2 দেব ল্যান হিসেবে। ওকে, আমি আবার একটু ল্যান ও 1 ইন্টারফেসটা দেখে নেই। অ্যালাউ ম্যানেজমেন্ট অপারেটিং সিস্টেম ইনেবল করে নেব। সপোজ সেটিং, আমার সপোজ কিন্তু এখানে অলরেডি চলে আসছে। সেটিং, নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টারে ভার্চুয়াল সুইচ নট কানেক্টেড, ল্যান প্রথমে করলাম, হেড হার্ডওয়্যার এড, এখানে আমি দেখে দেব 1। ওকে, দেন আমি হার্ড ড্রাইভে যাব। হার্ড ড্রাইভ, ব্রাউজ,
অক্সিলারি হার্ড ডিস্ক ওপেন, অ্যাপ্লাই, ওকে হয়ে গেল আমার সপোজ। এখন আমি এটা ওপেন করব, স্টার্ট। রান হচ্ছে। পাসওয়ার্ড চাচ্ছে, আমি ডিফল্ট পাসওয়ার্ড দিয়ে দেব। আর ডিফল্ট পাসওয়ার্ড থাকে সপোজের জন্য অ্যাডমিন, ADMIN, অ্যাকসেপ্ট। নেটওয়ার্ক কনফিগারেশনের জন্য যাব 1-এ, সিস্টেম ইনিশিয়ালাইজিং, নেটওয়ার্ক চলে আসছে। ওয়ানে হচ্ছে ইন্টারফেস কনফিগারেশন, সরি, পোর্ট এ ল্যান, ডিফল্ট আইপি দেওয়া আছে, এটা থাক, এটা আমি রেখে দিচ্ছি। টু কন্টিনিউ। আমি যদি আইপি চেঞ্জ করতে চাই তা এখান থেকে অনায়াসেই করতে পারবো। আমি এখন করতে চাচ্ছি না, তাই নো দিলাম। এখন দেখি আমি পিং পাই কিনা, একটু ওয়েট করতে হবে। আইপি পেয়ে গেছে। এখন দেখি পিং পাই কিনা। পিং আমি প্রথমে 1 আইপিকে পিং দিচ্ছি, পিং আমার 1 আইপিটা .5 পিং পাইছি আমি। দেখি ল্যান আইপিকে পিং দেব। সপোজ বসানো আছে 172.168.1.6.1.6, যে আমি ল্যান্ডকেও পিং পাচ্ছি। তো এখন ব্রাউজ করে দেখে নিব যে পাচ্ছি কিনা। এই জন্য একটা ব্রাউজার ওপেন করব, টাইপ করব https:// এবার আমার আইপি দিচ্ছি, ক্লোন, ডিফল্ট পোর্ট হচ্ছে 4444, অ্যাডভান্স, কন্টিনিউ। জি, আমি লগ ইন করতে পেরেছি। এখন আমি রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কিছু কাজ করে নেব। ক্রিয়েট নিউ অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট, ইউজার নেম অ্যাডমিন ডিফল্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, পাসওয়ার্ড দিছি, রিটাইপ, ফায়ারওয়াল নেম, ফায়ারওয়াল নেমটা আমি সপোজ রাখবো SOPHOS। লোকেশনটা দেখে নেব। I don't want to register now, continue,
রিসিপেন্ট ইমেল অ্যাড্রেস, আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটি দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে সিন্ডার ইমেল অ্যাড্রেস, আমি একই ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে রাখতেছি। ফিনিশ। ফিনিশিং। অ্যাডমিন পাসওয়ার্ডটা দিয়ে নিচ্ছি। জি, আমি সফলভাবে লগ ইন করতে পারছি। এরপর ভিডিওতে আমরা দেখব সফোসের বিভিন্ন কনফিগার। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বা সহায়ক হয়ে থাকে তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।